Now see here, one second, let me check. Yeah. Now in this question we are asked to find mode. Okay, so the following table shows the age of the patients admitted in the hospital during a year. Age was given in the class interval and number of patients, and as usual we know that the first row should be taken as the class interval and this is frequency. Okay, let me write here class interval and frequency. It is 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, and the frequency is 6, 11, 21, 23, 14, 5. Okay, now we need to find mode and mean, and already we know how to find mean. Okay, so I'm not doing mean here, so we need to find mode here. Okay, now mode, so we have to know the formula for mode. Mode is given by L plus f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus f2 into h. f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus f2 into h, where L is the lower limit of modal class, where f1 is the frequency of modal class, f0 is the frequency of preceding class to modal class. Okay, and f2 is frequency of succeeding class, frequency of succeeding class. Okay, so let me do here. Okay, now see here, now out of the given values we know that mode is nothing but the most repeated value or most frequent value. Okay, now in the table of highest value 23, so this will be my modal class, and the class the modal class, and this frequency is known as f1, and f1 by default పైన ఏముంటుంది అది f0, అది ఎంత వాల్యూ అయినా మనకు సంబంధం లేదు, అది నెక్స్ట్ చిన్న వాల్యూ పెద్ద వాల్యూ మనకు అవసరం లేదు. దీని పైన ఉండేది ఏమవుతుంది నాకు f0, దీని కింద ఉండేది ఏమవుతుంది నాకు f2, అంతేగాని దీంట్లో అసెండింగ్ డిసెండింగ్ చూసుకోవద్దండి. దీని నెక్స్ట్ చిన్నది వాల్యూ 23 తర్వాత 21 ఉంది, తర్వాత 14 ఉంది, అని తీసుకోవట్లేదు నేను. ఇది ఒక్కటే చూస్తున్నాను, 23 f1, దాని పైన ఏముంటే అది f0, దాని కింద ఉండేది f2. నా ఇదేమవుతుంది నాకు మోడల్ క్లాస్ కాబట్టి, ఇదేమవుతుంది నాకు మోడల్ క్లాస్ కాబట్టి, ఇదేమవుతుంది నాకు లోవర్ లిమిట్ ఎల్, సో లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది మోడల్ క్లాస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఫార్ములా పెట్టేస్తాను. మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్, ఎల్ అంటే 35 ప్లస్ f1 23 మైనస్ f0 21 by 2 into f1 23 minus f0 minus f2 into height. Height ఎంత మనకి గ్యాప్ 10, upper minus lower, so 15 minus 5 10, so that will be 35 plus 2 into 10 by ఎంత కదా ఈ వాల్యూ ఎంత మనకి 2 into 10 by 46 minus 21 minus 14, 223 అంతా మనకి 46 minus 21 minus 14, that means 35 plus 20 by 46 minus 21 is 25, 25 minus 14 is 11, so 35 plus 20 by 11, approximate value 20 by 11 ఏమొస్తుంది నాకు 11 1s are 11, 9.0, 11 8s are 88, again 2 0, 11 1s are 11, so 35 plus 1.81, that is 36.81. So this is how we will find mode. Dead easy, just replacing the values of f1 f0 f2 in the place of formula. Mode is very easy. In fact median is also very easy. Okay, that's it. And here it was in this questions particularly mean కూడా అడిగాడు. అప్పుడు ఏం కనుక్కోండి, మీన్ కనుక్కోండి, ఏదో డైరెక్ట్ మీన్ మెథడ్ అన్న స్టెప్ డీవియేషన్ కనుక్కోండి, రెండు వాల్యూస్ కంపేర్ చేయాలి. See here, compare and interpret the two measures of central tendency. మెజరింగ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటే ఈ డేటాలో మనం గ్రాఫ్స్ గీసినప్పుడు సెంటర్ దగ్గర అంటే ఏ వాల్యూ దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే మీను, మీడియన్, మోడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీయే. కాకపోతే మీన్, మోడ్ కంపేర్ చేయమన్నారు ఇక్కడ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.